ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਚ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਹਨ, ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, how are you today? Sat Sri Akal, Panji. I'm good, thanks. Thank you for having me here. No, you're welcome. So Gurpreet ji, you are Sikh dad. That's how we first and formally know you. All your teachings around the nation. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ fatherhood ਤੇ motherhood ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ challenges ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ very nicely open up ਕੀਤੇ ਆ ਕਾਫੀ topics on how to parent and how to consciously parent. And you're very big on mental health, and you've done a lot of work nationally, and now you've just been to Vancouver and had a successful project there too, haven't you? So can you just share a little bit with us about what you do and currently what you're doing now? And so as you said, just being a dad, first of all, raising awareness, we apne bachchiyan nu kiਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, as well for starters, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, what are the virtues of our children, what are the virtues of parents, and ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, like we live our life, just share with other people be what we do in our life, from that people have got so much inspiration, and there's been so many conversations, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, but how do you live your life, matlab what's your lifestyle like, family life, what is it like? And from that, what we want to do is we want to show people the positive side of how we live, authentically, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, when we was growing up, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਮ ਡੈਡ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੋਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖਦੇ, they didn't have much time to spend with us. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ, has given us the opportunity now to be able to spend time with our children, be able to learn about parenting, learn about sada dharam hai gaya, learn about how to give them a good, best life, teach them the best things, so through that, just doing that, many things came available to me, and from that I started to speak to families, be ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ challenges ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ in school and things like that, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਰੱਖਦੇ ਆ, and other things, just from that, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, what is the need here, right? So ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ that I need to do something in this area, and ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ mental health ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ as well, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, we just look out there now, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, they've always been there, but now everything seems be ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, we're having conversations about these things, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, and ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, we try to be there, so yes, just kind of come like that. That's really nice, and that's a really authentic way as well, isn't it, the way that you've come into it. ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਭੈਣਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਮ ਵੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। And
ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ is quite organic ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ I was working in a bank before and I never saw ਜਿੱਦਾਂ my life coming this way ਹਨਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ interest ਬਦਲਦੀ ਆ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਆ then you find yourself going that way ਹਨਾ but ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ Punjabi for starters and it's very important that we try our best to speak it ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ and try your best to get them to understand it kyunki this is who we are hana and je Punjabi je culture if we look at it hana it's very rich culture yeah it's not just what we see out there now in the Western world hana the Eastern aspects of Punjabi culture like the poetry you look fashion or food or wherever you look there's so much to it and we need to be very proud of that and when it comes to children especially and us especially being born in the West only there's challenges in terms of confidence confidence is a big one with families how do we raise confident Sikh children that are spiritual because we look different right people ask us questions all the time and we find it sometimes uncomfortable so we've got to have these conversations to say be saadi jehdi pehchan hegi o vakri pehchan hegi a for a reason there's a reason we look different and asi onu manona hai we want to celebrate that we're different but we need to first look at why we are so what we first do is look at who we are where we come from what we stand for as a base foundation ਇਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਾਡਾ background ਕੀ ਆ everything so but we know from all these conversations that we're having that it's very important that we know these basics about ourselves in terms of so when we're navigating challenges in our life ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ as well we have the solid foundations in which to work from so it's about bringing that into family life. Thank you, that's really good. That is so true. There's a lot of children hana ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ children get conflicted as well as in what is my identity, where do I stand, why have I got my qara on, why am I covering my head and all of these questions which are really interesting and and Benji just one thing was very important that you said ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ it's a good thing it's a very good thing if they have questions kyunki like I said when we was growing up it was hard kyunki jado sade swal hunde si mum dad didn't like because there wasn't the education here either and there wasn't only time and it was basically oh idda kar diya asi idda kar diya and that was basically it right you have to tusi itthe gurdwara jana tusi chup karke baith ke kuch nahi kehna bas das it right tonu pata si but it's good to have questions so even now ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ they're hard questions sometimes right but we need to be okay with that and say it's a good thing ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ interest ਹੈ ਗਿਆ in this and ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ we don't know how to give an answer back right and this is where we say to them ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਵਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੱਭਦੇ ਆ as a family journey we go on a journey together and we learn together ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ as well right so questions are important because I see a lot where people get the children that ask them hard challenging questions and they don't know what to do right and sometimes they're scared to give an answer this is important let them ask questions the questions they ask sanu jeri matlab information dinde a message sanu bhejde a be what do they need what do children need kyunki ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ behavior ਹੈਗੀ ਆ right ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ right why they act like this or why do they behave like this but ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਮਤਲਬ observe them ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ
ਉਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, and we look a little bit below the surface, ਹੈ ਨਾ, so I think that's really important. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਬੁੱਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡ ਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆਈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੂੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਟੂਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਵੀਮਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਕੇ ਗਿੱਲੇ ਪਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੂੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਫੈਡਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਔਖੜਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਲ ਗਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਿਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾ, ਪਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ as well, ਹਨਾ। It's very normal ਹਨਾ for it to happen like that, but that's why ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ we learn, ਕਿਉਂਕਿ when I was young, right, one example, ਮੇਰੀ ਗੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, and it used to come undone at school, it used to come undone. My mum used to have to come and do it up, right, but now ਹਨਾ when we've learned now, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ like 3, 4, 5, 6 years old ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ we teach them ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੂੜਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, right, ਪਹਿਲਾਂ it's fine, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ it's fine, however it comes out at the beginning, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ is teaching them ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। The one small example, we went to football the other day ਹਨਾ, me and my son, he's 6 years old, right, my wife and she taught him from a young age with the star Sajonia as well, right, so they were playing football and one of the boys kicked the football and he went smack here as the star, and I was sorry case call again, he's 6 years old, because he's 6 and he started crying because it hurt him. It's fine, no problem. So we went my own side to leg again, and I said, what do you want to do, Hannah? You want to stop playing? You want to carry on? What do you want to do, Hannah? Because you're upset, Hannah. So I want to calm him down, Hannah. And then after a minute, Hannah shook himself off and said, I want to carry on playing, right? So then he had the stars there. He likes to tie a lot of the stars, Hannah. He started tying his own star, right? And the boys, Hannah, that he's playing with are older than him.
they were looking at him and they were shocked, one thing, and they were actually inspired by him. I could see them. I was watching what was going on, so that's a gift that he has, that we apne sambal, we asi apne sambal kariye. All of us, we need to, because we can't rely on anybody else. Yeah, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, that's fine, understand, but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ you want to empower them. But ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, is very important thing you said as well, that ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, right, small talk we call it, we, how was your day, what did you have for lunch, what did you learn something, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, like sometimes the kids they say, oh, good day, okay, ਜਿੱਦਾਂ they don't, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, right, ਮਤਲਬ it's not open conversation, it's closed conversation, but ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, like we're looking like data research, research ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, right, they don't like a sit down talk, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ come on let's have a talk now, tell me what's on your mind, tell me why you're upset, tell me why, they don't like that, right, so ਉਹ ਏਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਹਰੇਕ ਦਿਨ, like a conversation, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ conversation ਕਰਦੇ ਆ, right, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ presence ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, right, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, they want to know about my life, yeah, right, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚੋ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੇ, I'm safe here in this conversation, ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then I can start to tell them ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, I feel like this or I feel like that, I can share with you then, yeah, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, and ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ how are you, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, we're not looking for anything either, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, so that's very important ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ that we become conversational, and ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ what went well in your day, what was good about your day, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ moments ਹੈਗੇ ਆ, right, just moments in a day, but ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ in the family, big time. Thank you so much, Gurpreet. Anji. So Gurpreet, the other important thing here is that actually the parents and the home life, and actually what are we saying about parenting as such, right? So when there's conflict at home and when there is things going on for parents, there might be pressure from work, that also impacts and influences on parents, grandparents, how much they can provide, what they can't provide, and the added neurodiversity. If a child isn't able to function on their own and parents don't know how to meet their needs, these things I think do influence on how children are heard, seen and supported. Massively. It's the challenges that you speak, and you just mentioned a few of them. There's so many, aren't there, that we face every day, ਕਿਉਂਕਿ you think about a parent, parent ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, right, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, right, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ immediate family ਹੈਗੀ ਆ, right, extended ਜਿਹੜੀ family ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ in-laws either side, ਜਿਹੜੇ functions ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ community ਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲੱਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ extra, I can go on and on, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, it's very busy, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ schedule ਹੈਗੇ ਆ as well, right, everybody's got challenges in that, so ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ time ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ to spend as a families, right, so ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ there's a lot of overwhelm, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, there's a lot of chinta, there's a lot of other things that come with all those challenges, because if you think about it, in a day, right, we are, I say it in English all the time, we are being and doing, a parent. So we're being a parent, right, in the sense that
we know the roles and responsibilities of a parent, है ना? We know how important it is to be a parent. We know like they're growing up and they're going to see this and they do that, है ना? रात तक सानू नींद नहीं हुंदी sometimes. It keeps us awake रात नू, है ना? ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, right? ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, right? Okay, and then doing, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, breakfast ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਚੱਕਦੇ ਆ, as I said, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, weekend ਨੂੰ ਆ ਹੁੰਦਾ, like so much in the doing of being a parent, so much, and then where's the time for anything else? There isn't. So ਜਿਹੜੀ reflection ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ we can get ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, like we breathe ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, it's very hard, so that's why people feel like that. That's why we need to have groups and conversations with parents, so we have that community. Somebody is saying ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੁੰਦਾ, and somebody else ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and even something like that, ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ sometimes as well. It's not just me, ਕਿਉਂਕਿ we don't share that much with everybody else, ਹੈ ਨਾ? ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, it's just with me. But no, when we talk to other people and we just share a little bit, ਹੈ ਨਾ, then we get a lot of haussla from other people. ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ situation, like you said, neurodiverse challenges, other challenges, when we talk to other people we don't feel alone. ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ. It's really important to get the support from other people. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਦਰ, ਨਿਊ ਫਾਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਲਈ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਪ ਕਰਾਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਜੌਬਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ as well, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ with these things, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ, we're quite behind, ਹੈ ਨਾ, with that. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that ਜਦੋਂ somebody becomes a new dad, or something like that, ਜਿੱਦਾਂ when I was a dad, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, who do I speak to, who do I ask, ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆ it's hard, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ support ਹੁੰਦੀ ਆ। So yes, 100%, ਹੈ ਨਾ, we need, and we are getting better, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, we are getting better at these things, ਹੈ ਨਾ, and we need to look ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ strength ਹੈਗੀ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, and we are together, we can come together, ਹੈ ਨਾ, and we need to come together with these things, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, right? Let's put our ਜਿਹੜੀ funding ਹੈਗੀ ਆ, let's put it in these places, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, we've got nice buildings, nice places, everything, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, education ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, a place of faith needs to be a place you can go worldly as well, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ, physical ਸਿਹਤ, mental health, ਹੈ ਨਾ, family, everything, schooling,
everything, and some Gurdwara are getting quite good. Gravesend Gurdwara is a very good example, now they've got a lot of things going on there. Slough is a very good example. Singh Sabha Gurdwara in Slough. There's a lot of things that are becoming better, and jithe bande karde, I always say to people, apna jehde bande de lat na kichhi hai, yeah, jithe bande kam change kam karde ya, support them, yeah, tell other people about their work, just like a group that we met through, like that community group, that's a good thing that people set up, and we got introduced to each other, from that, just something. But yeah, 100%. Yeah, 100%. Thank you for that. That's really good. Thank you, Gurpreet. Yeah. Really So, nice. did you know Thank you. that we're trying to encourage more and more people to be aware of their own needs, their children's needs, parents' needs, and wider family members' needs. So, what you've seen so far, as in some of the projects that you've been working with too, what exactly is a conscious parenting coach? So when we're talking about conscious parenting, now there's lots of different types of parenting, that you see out there, right? But when we're talking about being a conscious parent, we're looking at the traditional parenting method that a lot of us was raised in, it was a control relationship, where we control our children. And even now you see it, like if I take my children out somewhere, we say the Guru Kar, for example, and the kids are being kids, the first thing that people will say to them is "Nyane nu control ch rakho." Keep your children under control. Okay, right? And that's seen as a good parent, someone that can keep their children under control. But then what happens is, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. Why? Because we never allowed a connection to ever form. But that is, in essence, that is the biggest thing of conscious parenting, where what we do is we try to build a connection, right? And parenting is no different from any relationships, it's all relationship coaching, reality, whether it's husband, wife, father, son, mother, daughter, whatever it is, it's all getting better at relationships and being conscious with them. So what we're trying to do here is build that connection with the child, because then we understand what their needs are. What are their needs? How do we validate them? How do we then build the gap? Because ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. That's a very old thinking. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? It's a big thing we heard a lot growing up. ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਆ, right? And I understand, we life experience, we don't have life experience at that age, we're still growing and things like that. It's still a very common thing that we have sometimes. Our kids sometimes surprise us because they know more than we give them credit for. So we need to get rid of that mindset. And this is, again, a big part of conscious parenting, where we think of kids that are lesser than us, that they don't know anything. Right? And we need to make the gap a little bit smaller, where we start to bring them a little bit with us, and we start to talk to them like they're part of the family. And we see whatever their age is, right? Age de mutabak, that we talk to them about things in the family. We involve them in things. What do you think about this? And the other biggest thing is that we're not, I could talk loads about conscious parenting, but last point on it, but we think that someone will come to you and say, my child is angry, or my child is this, or my child is that. We need to fix them. One big thing is we need to get out of the fixing mentality. There's something wrong. Yes, like you said, maybe a child needs a little bit more support with something or whatever, but there's nothing wrong with the child, right? We label the child and say, because of you, our family is like this. Because of you, this, that, and the other, we blame them. But when we think, where did the children learn that behavior from? In the Western world, they say, children see, children do. The child has seen anger in the parents. Therefore, they think this is the right way for me to respond. So it's not about overnight, I'm going to become a conscious parent. Again, it's taking it in moments. When we realize we are
following the traditional ways, bring ourselves back to this conscious approach, this new age approach, where we're trying to build connection with them. So, and when we talk about it, when we talk to parents, they're always overwhelmed and they're tired and they're like, my God, this isn't what I signed up for. Right. And what we want to do is, there are moments of joy in parenting, and those moments of joy come in the moment, not in the past and not in the future. Yes, we have to consider the past, we have to look at their future and things, I'm not saying that, but when we connect with them in the moment, mom, dad, when they're young, it's easier. We step into their world and we look through their eyes and they show us what they see and we connect with them. That's a big thing. When they're teenagers, it's a little bit harder, but you have to ask them questions. You have to get to know them. You have to understand and connect in the moment. So these are just a few things on this approach. Very nice, thank you. That's so true. Thank you for that. That is really true. I like that. That was really powerful. If we see through our children's eyes, that is really nice. Well, thank you so much for that today. We've got lots of conversations coming up with you, so thank you. Thank you very much. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.